Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un video muy especial. Vamos a estar reaccionando a el podcast de Joe Rogan. Es el podcast más escuchado del planeta, básicamente. Estuvo de invitado en este episodio el historiador y teólogo Wesley Huff, que habla sobre la resurrección de Cristo y la crucifixión también, y menciona evidencias tanto históricas, arqueológicas, y creo que es muy interesante. El episodio en sí tiene 8.2 millones de vistas, así que la verdad que es muy importante que un historiador y teólogo pueda decir cosas muy interesantes en el podcast más escuchado del mundo prácticamente. Así que vamos a ir reaccionando. Como siempre te digo, suscríbete, dale like, comentá, compartí si te gustó, y acuérdate que somos como la comunidad berea que analizamos y dejamos nuestra opinión en este pequeño espacio. Así que vamos a reaccionar al video. Check someone coming back from the dead. Well, how many people saw his body? Christianity, where you have this Jewish itinerant guy who's walking around first century Roman occupied Judea. He's making some pretty audacious claims to be God himself, and then he predicts his own death and resurrection. And then his disciples they think it's over. Like, they're like, he's dead, we're done. Yeah. And then they go from 11, scared men, because Judas commits suicide, scared men in an upper room, to completely overhauling the Roman world in only a couple hundred years, because of this claim that they say they saw Jesus resurrected. Like, there's something different that goes on there, that they're like, this is a miracle, right? Dead people don't usually rise from the dead. So what is your personal belief when it comes to the resurrection? What do you think do you have a belief, or do you just try to interpret the text and try to see what is the message? Well, I think, so as a historian, I do think it is a historical question. You have a guy who objectively lived, he objectively died, and then individuals close to his inner circle claim that they see him not dead. Right. Again. This is a highly unusual activity. Highly unusual. Right. So, but it's hard when you're dealing with illiterate populations, you're dealing with thousands of years of time, you're dealing with an oral tradition, and then you have us sitting here talking about it in 2024, trying to figure it at the end of 2024, trying to figure this out. Literally the end. Yeah. Last couple of days. It's very difficult for anybody who thinks of themselves as an intelligent person who's secular to even entertain the possibility that someone died and come back to life. And I get that. But we've already talked about the fact that we don't think that the only thing that exists is matter and motion. We as in you and I, right? Like, we believe that there's something else going on in this world that's a little bit crazy. There's something else. And that to, I think, exclude that, I think excludes something that you're kind of putting blinders on for. And you do have, I mean, you're right in terms of all of these ancient conventions and the ways that things were spread around. But the Gospels are written in the lifetime of the eyewitnesses. And they're written in this period of time where you have groups of individuals who could have fact-checked those things. So, how do you fact-check someone coming back from the dead? Well, how many people saw his body, right? Well, Paul says that 400 people saw him all at once. 400 people saw the crucifixion? No, saw the resurrected Jesus. Yeah, 1 Corinthians 15, Paul says that Jesus appeared to... Bueno, acá seguramente, pero habla de más de 500 personas el versículo que él menciona, que es Primera de Corintios 15:6, ¿sí? Para que lo puedas buscar. The disciples, and then he appeared to 400 people all at once. I mean, if we read the Gospel of Luke and the Gospel of Luke and Acts, so same author wrote these both documents, he says that Jesus was walking around teaching them for 40 days after he was resurrected from the dead. And so these are written within a time period when you have people who would have seen Jesus' ministry, who were there, say, at something like the feeding of the 5,000, who could have been able to verify or debunk some of these things that are being said. And you go from a bunch of scared guys who, because Jesus wasn't the only messianic figure who arose and claimed to be the Messiah. Right. There were a number of
individuals both prior to and after Jesus, but they die and the movement dies with them. Do you think it's possible that he didn't die? And do you think it's possible that they thought he was dead? Because that does happen. There was actually a case very recently where a guy was about to be harvested for organs. They thought he was dead, and this guy started moving again and came back to life. It's a very, very bizarre case because his family had been told that he was going to be harvested for organs. They were preparing for that. And this guy comes back. Yeah, I mean, we know a lot about Roman crucifixion. And we know brutal. that, and we know that they did their job well. Yeah. And so, in fact, if you look at, say, very skeptical biblical scholars, like non-believing, atheist, agnostic Christian scholars, they will say if we can know anything about Jesus, like they'll cast a doubt on a lot of the things that we read about in the Gospels in terms of the actual historical Jesus of Nazareth. They'll say one thing we can be sure of is that he died by crucifixion under Pontius Pilate. Because we have... Bueno, acá algo muy interesante que menciona Wesley, porque también el famoso historiador Tácito escribió que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato, ¿no? Durante el reinado de Tiberio. Así que también otros historiadores como Flavio Josefo, que es un judío también muy reconocido, Plinio el Joven también describe que los cristianos adorando a Cristo como Dios lo implica que creían en su resurrección. Aparte, bueno, muchos, me impresiona también mucho el caso de Pedro, que antes de cuando pase todo esto, ¿no? De que cuando lo negó a Jesús 3 veces, después ya en Hechos, cuando fue lleno del Espíritu Santo, el mismo Pedro que haya negado a Cristo, ahora estaba muy seguro porque estaba ante las autoridades y decía, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ya era otra la convicción. Entonces hay muchas cosas que te impactan, ¿no? Al leer la palabra y al leer, obviamente, la arqueología bíblica, que también tenemos muchos videos hablando de eso, pero vamos a seguir reaccionando, a ver qué dice. Have not just multiple attested documents that we refer to as the New Testament, but Roman and Greek and Jewish writers refer to that claim afterwards and talk about the fact that you have this guy, and it's mocked within earliest Christianity. So one of our earliest, in fact, not one of, the earliest depiction of Jesus on the cross is called the Alexamenos Graphido. And it's probably from the end of the 1st century. And it's it depicts an individual with their arms raised in an act of worship, worshiping a man with a donkey's head who's being crucified. Whoa. And right beside it, it says Alexamenos worships his God in Greek. Whoa. And it's mocking, right? Because crucifixion was for the lowest of the low. It was for like slaves. In fact, if you were a Roman citizen, you were banned from being crucified. Who was it that got crucified upside down? Peter. Why? Was it because like regular crucifixion wasn't good enough for him? Or he didn't deserve it because Christ had gone through it? Well, so the story is that they say, we're going to crucify you. And he says, it's like too big of an honor to die like my Lord. And they say, well, we can fix that. Oh, Jesus. Shut your mouth, buddy. Listen, the Romans were pretty brutal. Oh, yeah. Man. But this is why we know, like it's interesting. We know a lot about crucifixion, but crucifixion was seen as so disgusting. I believe it was Cicero who said that like the word crucifixion shouldn't even be on a Roman man's lips. Wow. I mean, the word excruciating, right. Ex is off of in Latin, and cruce, off the cross. Oh, so that's where we get that word, is because this was designed to humiliate, and it was designed to be as painful as possible. There was actually a really good article done by JAMA, the Journal of the American Medical Association, which was done by a number of, I think it was in the 70s or the early 80s. It was done by a group of biblical scholars and then medical professionals. And so they looked at the conventions of what we do know about Roman crucifixion, and then they looked at the descriptions in the gospel to try to figure out, okay, if we could diagnose how Jesus died, how would he have died? And so they basically came up with this idea that he probably asphyxiated to death. You kind of drown in your own blood. Mm. But the chances of Jesus surviving the crucifixion, I think, are narrow to none. And the chance of him appearing 3 days later completely fine,
I mean, you don't, if the first thing you do, if you survive a crucifixion and then you go and you find your disciples, the first thing you say is not, peace be with you. It's get me to a hospital, right? Do they have them back then? No, not really. Also, are we entirely certain of their measurement of days? So this is an interesting question because of the differences between when the Gospel of John says Jesus died compared to the Synoptics, because John appears to be using the Roman convention of counting time, and the other Gospels, when they describe the timing, appear to be using the Jewish ones. And actually, if you correlate between the two, they match up pretty well. So the thing is, with Jews, any part of a day was considered a day. So 3 days and 3 nights becomes almost an idiom for any part of that day is the day. So if Jesus, and because they count evening and morning, evening to morning is the day, it's very possible that it wasn't like how we would think of 3 24-hour days, especially if he dies on Friday and wakes up on Sunday. So that would actually make it less time than more time. Yeah. So it's not like he had recovery time. Oh, no, he didn't have recovery That's time. what I'm saying. That's what I'm kind of getting. It's not like it was 3 days, it was actually 3 months. Oh, no. Yeah, so, no, not like so that. Then 400 people saw him afterwards. That's the claim that Paul makes. Paul makes this claim. Yeah. And how many different people have some sort of a recollection or a writing or something that's attributed to them of being witness to his resurrection? Well, you have Peter, Paul, Jude, James, and Matthew, Mark, and Luke. The thing with Matthew, Mark, and Luke is that Matthew and John are attributed to direct disciples of Jesus. Luke and Mark are not. So they are not eyewitnesses within the Jesus community. In fact, Luke prefaces his gospel by saying that. He's right up front about this. He's like, hey, I'm not an eyewitness. Don't confuse me with an eyewitness. But he actually uses conventional writing. What's the term I'm looking for? He uses writing conventions of the day that would fit within regular biography that was written within the Roman world. So you have a guy named Quintilian who is basically, I mentioned him before with the he's teaching people how to write, and he says that if you're going to write biography, you need to be interviewing eyewitnesses and you can't be too far away from the event to be able to write these things. And Quintilian, Lucian, and Josephus, who are all these very prominent ancient biographers and writers of history, have a lot of crossover in the way they describe how you should write history with the words that Luke uses at the beginning of his gospel, where he says, I'm interviewing eyewitnesses and I'm writing up an orderly account. And so he's saying, I'm going to use these methods that are expected as good history of my day. I'm not an eyewitness, so I'm going to try to find the people who are eyewitnesses, and I'm going to try to encapsulate this within a document that communicates what is being written. Ok, hasta acá la reacción. Versículos clave para la muerte y la crucifixión y la resurrección de Jesús. Primeramente es Isaías 53:5, que dice, más Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestras transgresiones. Y bueno, ahí puedes leer el pasaje que está muy bueno, Mateo 28:6, que dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, ¿no? Y también 1 Corintios 15, 3 al 4, que dice, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora, hay muchas cosas de qué hablar con respecto a este tema. Por ejemplo, que la tumba estaba vacía, que ni los enemigos de Jesús negaron que estuviera vacía. Digan que solo dijeron que la robaron, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas para poder mencionar. Por ejemplo, testigos múltiples, como mencionaba Wesley, discípulos que fueron primeramente las primeras que fueron a llevar la información, fueron mujeres que en ese momento no se la consideraba como una fuente verídica de información, o sea, no tenía mucho peso lo que digan en ese momento las mujeres, ¿no? Así que después la aparición a más de 500 personas o alrededor de 500 personas, mencionado en 1 Corintios 15 al 6, e incluso escépticos como Santiago y Pablo afirmaron haberlo visto. O sea,
Todos conocemos el testimonio de Saulo a Pablo, ¿no? O sea, cómo tuvo un encuentro personal con el Señor que se pasó de ser perseguidor de los cristianos a discípulos de Jesús, ¿sí? Así que hay muchas cositas que te impresionan al leer la Biblia, muchos historiadores que incluso afirman la veracidad de la persona del apóstol Pablo y no la de Jesús. Y la verdad que volvemos a repetir, Pablo menciona y habla y su vida fue en base a ser discípulo de Jesús. Así que también habla de una transformación de sus discípulos, de las personas. Muchas veces lo experimentamos incluso en personas hasta hoy en día, porque vos decís, a mí me impresiona como literalmente, a mí me impresiona mucho cómo ver una persona el antes y el después, ¿no? Cómo era la persona antes de conocer a Jesús ahora que conoce a Jesús. O sea, literalmente es un cambio radical, ¿no? Es una transformación, es un cambio de mente, una metanoia se genera en la persona. Y literalmente es una persona nueva, o sea, deja sus adicciones, deja los malos hábitos y demás. Obviamente que nadie es perfecto, o sea, me pasó incluso hasta a mí, o sea, conocer al Señor en realidad, que cada día lo sigo y lo sigo conociendo, pero ustedes me entienden, ¿no? O sea, es un constante crecimiento y cuando conoces y querés conocer más a Jesús, te transforma tu mente, te transforma y hay una conversión en tu mente, ¿sí? Porque no es simplemente el dejar de hacer cosas que hacías antes, sino el transformar, o sea, literalmente que te conviertas, ¿no? O sea, a una nueva persona. Y eso lo veo tanto en amigos, en familiares, como muchas personas, con muchos testimonios que incluso tenemos en este canal. Cuando tienen ese encuentro con Jesús, literalmente son una persona nueva. Y eso, la verdad que hay cosas que no se puede explicar, sino que tenés que tener vos mismo una experiencia con Jesucristo y con el Espíritu Santo, y eso lo vas a lograr teniendo un corazón abierto, teniendo también el hambre y la necesidad y la curiosidad también de saber mucho más de Jesús, de saber mucho más de su palabra y buscarlo en intimidad y oración, ¿sí? ¿Por qué creer en Jesús? Si te estarás preguntando, bueno, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿sí? Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, ¿sí? En ningún otro falso Dios no hay salvación, solamente Jesús. Jesús, como dice, es el camino, la verdad y la vida. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para morir por nuestros pecados, ¿sí? Creo que por eso es muy importante que creas en Jesús. Ahora, hablando un poco de esto de la Pascua, porque estamos en la Semana Santa aquí mundialmente hablando, la Pascua no es solo una fecha, no es un feriado y no es una tradición. Es un recordatorio un poquito incómodo para muchos, porque nos enfrenta con una verdad que a muchos, la verdad que no quieren aceptar. Muchos historiadores arqueológicos escépticos que han estado, e incluso otros podcasts que han afirmado no creer en Jesús, o que Jesús es alguien histórico nada más, y no una persona que incluso sigue en medio de nosotros, quien alguien tuvo que morir por lo que nosotros hicimos. Creo que esto es lo más importante para recordar en esta Pascua. Lo que yo hice y lo que vos hiciste cuando nosotros merecíamos la muerte, cuando nosotros merecíamos el juicio, Jesús dijo, che, hermano, déjalo, correlo hacia un lado, que todo el juicio, que todo el castigo caiga sobre mí. Así que Cristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Fue Jesús de Nazaret, ¿sí? No fue cualquier persona. El único que no merecía morir, murió como si fuera culpable, para que los culpables podamos vivir como si fuéramos inocentes. Y eso rompe toda lógica, porque vivimos en un mundo donde cada uno paga lo suyo, pero en la cruz alguien pagó por lo tuyo. Ahora, pensalo un segundo. Si la resurrección es real, entonces Jesús no es solo un personaje histórico, es alguien vivo. Y si está vivo, entonces no puedes ignorarlo.
No puedes tratarlo como una opción más, no puedes dejarlo para después, porque la Pascua no es solo recordar que Él murió. Es decir, ¿qué vas a hacer con eso el día de hoy? Si lo vas a ignorar o lo vas a aceptar en tu vida. La Pascua no es chocolates, no es el conejo, no es regalos, no es un feriado, no es una tradición. Es recordar que Jesús murió por nosotros, que Él pagó el precio y que su sangre nos limpia de todo pecado y que el velo se partió por la mitad, que el velo se abrió y nosotros podemos entrar al lugar santísimo, donde en aquellos días solamente el sumo sacerdote podía ingresar. Hoy nosotros tenemos ese libre acceso mediante Jesucristo para que nosotros podamos entrar con total libertad en presencia del Padre y poder hablar con Él. Así que quiero decirte que la Pascua es Jesús, ¿sí? Y espero que este video te haya gustado, que lo puedas dar me gusta, compartirlo. Y gracias por acompañarme en esta nueva reacción. Nos vemos la próxima. Te mando un saludo grande.